Today is Sunday, the 16th of August of 2015. I'm in front of the Unitarian Church of Montreal, engaged in my alternative spiritual practice of protesting against Unitarian Universalist clergy misconduct, clergy abuse, and various other Unitarian Universalist injustices, abuses, and hypocrisy. And we've already had some interesting conversations with people. Just running another little clip. I'm not running as constantly as I normally do because the sensor has been overheating somewhat. So I'm keeping the clips shorter and less frequent. They're not trying very hard to live in harmony with me. C'est pas trop fort de vivre ensemble avec moi. Pourquoi tu as ça? Je proteste contre les abus du clergé et aussi le fait que l'Église essaie de cacher ça. Alors, Cette église-là. pas nécessairement localement, on peut parler de ça, mais je parle de l'Église unitarienne en Amérique. Alors, pas juste celui-là, mais toutes les églises unitariennes en Amérique du Nord. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport Bon, entre autres choses, premièrement, il y a pas mal d'abus sexuels du clergé dans l'Église unitarienne. Un groupe de pasteurs unitariens, à un moment donné, ils ont essayé de calculer combien d'églises ont été affectées par ce qu'on appelle clergy sexual misconduct. OK? Alors ça peut inclure un pasteur qui a une affaire avec un membre de l'Église, etc. C'est pas tout viol et pédophilie, c'est plus large que ça. Mais quand même, ils ont trouvé qu'il y avait 400 églises qui ont été affectées. Sûr et certain. Ils ont calculé cette église. Ils ont arrêté de compter quand ils ont arrivé à 400. D'autres gens qui sont au courant de ce qui se passe pensent que c'est plus proche à 60 à 70% des églises qui ont été affectées d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai protesté contre l'abus du clergé devant cette église depuis des années. Pas juste sexuel, mais aussi parce qu'il y a des abus psychologiques, verbaux, etc. Alors moi, je couvre toute la gamme. L'église ici, localement, ils ont essayé d'écraser mon manif depuis plusieurs années. En juin de 2012, ça veut dire juste un peu plus que 3 ans, j'ai reçu une mise en demeure des avocats de l'Église américaine, ça veut dire le bureau chef de l'Église à Boston. Ils ont engagé un avocat ici à Montréal pour me donner une mise en demeure qui m'accuse de la crime de libelle blasphématoire contre l'Église unitarienne pour avoir parlé des pédophiles et des violeurs dans l'Église. L'avocat a dit que mes blog posts étaient sans fondement et vicieux. C'est le mot exact, unfounded and vicious. Ça veut dire qu'il m'accuse d'être un menteur, il m'accuse d'être un menteur et non seulement un menteur, mais vicieux, malicieux, etc. Alors, j'ai écrit à l'avocat, j'ai dit, excuse, mais moi j'ai des difficultés à trouver des blog posts qui correspondent à votre description de sans fondement et vicieux, etc. Est-ce que vous pouvez les identifier pour moi, s'il vous plaît? Parce que dans la première lettre, c'était juste un terme très général. Il n'a pas dit tel blog post. Alors j'ai dit, moi, je ne suis pas au courant d'un seul blog post qui est comme ça. S'il vous plaît, identifiez les blog posts pour moi. Il a répondu en disant, vous savez très bien où vous pouvez trouver ces blog posts-là. Allez-vous trouver ça vous-même. Alors j'ai répondu à lui et j'ai dit, non, vous ne comprenez pas. Moi, je sais très bien où j'ai parlé des violeurs, des pédophiles dans l'Église unitarienne universaliste, mais d'après moi, mes blog posts ne sont pas sans fondement, sont basés sur des faits, basés sur des reportages dans les journaux, etc. Alors, montre-moi les blog posts qui sont sans fondement. J'ai jamais entendu un autre mot de lui. Mais dans
Et j'ai dit, je m'excuse, mais vous m'avez faussement accusé d'un crime. Libre blasphématoire, c'est un acte criminel, c'est blasphème contre une église. Et non, vous allez retirer cette accusation, puis vous allez faire vos excuses. Évidemment, il ne l'a pas fait. Évidemment, l'Église ne l'a pas fait. Alors, autant qu'il refuse de retirer les accusations, moi, je considère qu'il continue à porter les accusations. Même si ça ne va pas encore, ça ne va jamais aller encore, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont perdre. Mais le fait qu'ils ne retirent pas, je dis non, si vous ne retirez pas, vous êtes toujours en train de m'accuser. Et je suis ici. Voilà. OK. Puis, est-ce que tout ça, là, y a-t-il des ressources, des sources sur Internet que je peux... Oh oui, absolument. J'ai mis une photo de la mise en demeure dont j'ai parlé. Alors, vous pouvez regarder toute la mise en demeure. J'ai répondu à plusieurs reprises à l'avocat. J'ai un blog. Le blog, c'est The Emerson Avenger. Okay. Mais si vous cherchez, pas en français parce que c'est surtout en anglais, mais Unitarian Church Montreal, puis Blasphemy, Blasphemous Libel, vous allez trouver les matériaux. J'ai aussi un compte Twitter dans mon nom. Ouais, j'imagine qu'il y a plusieurs blogs sur Internet qui parlent de ça. Il n'y a pas beaucoup. Il y a quelques-unes, mais j'ai l'impression que la plupart des victimes ne veulent pas parler de ça. Oui, c'est ça. Et l'autre chose, c'est que ils ont essayé de m'intimider avec des avocats. Combien d'autres gens est-ce qu'ils ont intimidé, puis ils avaient peur, puis ils n'ont rien dit? Alors ça, c'est l'autre chose. Moi, j'ai pas de tout peur, j'ai dit « fuck you ». mais s'ils sont capables de faire ça envers moi, c'est bien possible qu'ils ont fait ça envers plusieurs autres personnes, puis les autres personnes ont eu peur, puis ils ont laissé tout tomber, alors voilà. OK, bonne journée. So I just had a young Francophone fellow ask some questions about my protest, so I explained to him in French what it was about. And you know, at the end of our conversation, he asked if there was any information available on the internet, and I said, well, yes, there is. It's almost entirely in English, but if you Google the Emerson Avenger blog or Unitarians and Blasphemous Libel, Unitarians and Blasphemy Law, and so on, you'll find the blog posts and so on. I told him I had a Twitter account. So he's the kind of guy who looks like he does want to follow up. He went into the church. He's obviously interested in the church, or maybe he's just visiting for some reason. There's other people that are just visiting today. They even said, we're just visiting. But nonetheless, he's one of those members of the public, possibly someone who's considering joining the Unitarian Church, who sees the protest and actually does ask some questions. He engages in what Unitarian Universalists would call a free and responsible search for the truth and meaning of my protest, which is what, if they had any brains, Unitarian Universalists would do. But unfortunately, as we saw earlier today, Unitarian Universalists are much more inclined to psychological denial and willful ignorance and so on. So they really don't want to know the truth about Unitarian Universalist clergy sexual misconduct, and they don't want to know the truth about Unitarian Universalist cover-up and denial of clergy sexual misconduct either. They prefer to believe that there is no such thing happening in their church, and so they just bury their heads in the sand and pretend there's nothing wrong. Which means that I have to continue my protest, but I don't mind because I actually quite enjoy this protest. So if they want to keep it going for a few more years, that's fine by me. Anyway, I think we're going to wrap it up pretty soon. Had some pretty good interactions with the public. Pretty well entirely supportive in terms of the general public. Had one interaction with a member of the Unitarian Church of Montreal who was trying to pretend, there's no evidence supporting
what I'm saying, which is totally ridiculous. And you know, I've posted actual documents, there's lots of video evidence and so on. There's abundant evidence supporting my claims that Unitarians cover up and deny clergy sexual abuse of children. There's plenty of evidence that you censor and suppress critics. Plenty of evidence that Unitarians misuse Canada's blasphemy law to cover up pedophilia and rape, as this chalk slogan says. And I see my sensors overheating again, so we're going to wrap this up pretty quickly. So yeah, today's protest chalk slogans: Unitarians misuse Canada's blasphemy law to cover up pedophilia and rape. And the other one up the other end, Unitarians cover up and deny clergy sexual abuse of children. We've explained both slogans in monologues and previous video clips, so I'm not going to repeat that. But all of these slogans, including the ones I'm holding in my hand, which I will just put down so that they can be filmed, all of these slogans are supported by an abundance of evidence, including actual paper documents, in which the Unitarian Universalist Association's Canadian attorney, Maitre Marc-Andre Coulombe of Stikeman Elliott, barristers and solicitors, litigation lawyers in Montreal, accuses me of the criminal act of blasphemous libel for allegedly, and I do say allegedly, making unfounded and vicious allegations to the effect that ministers of the association engage in such despicable crimes as pedophilia and rape. The only problem with Maitre Coulombe's accusation is that, hey, guess what? There's no evidence that I've made any unfounded allegations. And the other thing that's quite interesting, you know, I researched Canada's blasphemy law, you know, immediately after being accused of breaking it, and I very, very quickly discovered that even if I actually was making unfounded and vicious allegations about Unitarian Universalist ministers engaging in pedophilia and rape, as Maitre Marc-Andre Coulombe falsely alleged, well, guess what? That would not actually constitute blasphemous libel. Blasphemous libel is attacking the most deeply held religious beliefs and practices of a religion. You know, blasphemous libel is essentially blaspheming against a religion and or its practices, or God for that matter, but it's usually about blaspheming against a church. And what's most ironic is that the only circumstance under which I could actually be guilty of the criminal act of blasphemous libel against the Unitarian Universalist Church for making disparaging blog posts about Unitarian Universalist pedophiles and rapists is if such despicable crimes as pedophilia and rape were held to be sacred and holy by the Unitarian Universalist religious community. Yes, if such despicable crimes as pedophilia and rape were part of the sacrament of the Unitarian Universalist religious community, it was part of their most holy religious practices, well then yes, I might be guilty of blasphemous libel for criticizing Unitarian Universalist pedophiles and rapists. But the last time I checked, that wasn't the case. I'm not aware of any eighth principle of Unitarian Universalism that affirms and promotes such despicable crimes as pedophilia and rape being committed by Unitarian Universalist ministers. I'm not aware of any sixth stone of liberalism which says that such despicable crimes as pedophilia and rape are sacred to Unitarian Universalists, and so on. So sorry, Maitre Marc-Andre Coulombe, sorry UUA headquarters, but your batshit crazy blasphemous libel accusation against me just isn't going to fly, is it? And I'm going to have a hell of a lot of fun with it in the meantime, until you guys gather up the moral courage which is required to formally withdraw that blasphemous libel accusation and publicly apologize to me for bringing it against me, and tell the truth about just how many Unitarian Universalist ministers are actually guilty of engaging in such despicable crimes as pedophilia and rape. I told UUA leadership, and I told Stikeman Elliott, barristers and solicitors litigation lawyer, exactly that very, very soon after the accusation was made. Yet,
more than 3 years later, they have not yet gathered up the moral and ethical integrity required to admit they made a huge mistake in falsely accusing me of the criminal act of blasphemous libel in Unitarian Universalist perversion of justice that seeks to cover up and hide and even deny clergy sexual abuse of children. And on that note, we're wrapping this up now because the censor is definitely a bit overheated.